Good evening, welcome back again to anyindia.com news. Chief Minister Dr. Manik Saha paid floral tributes to Rabindranath Tagore at Agartala Rabindravarshiki Bhavan during a ceremony organized by the Department of Information and Cultural Affairs. Here we present you the report. The death anniversary of poet Rabindranath Tagore was commemorated at the Agartala Rabindravarshiki Bhavan, organized by the Department of Information and Cultural Affairs. Chief Minister Dr. Manik Saha graced the event and paid tribute to Tagore's image with flowers. The ceremony honored the legacy of the Nobel laureate, emphasizing his contributions to literature and culture. Attendees reflected on Tagore's enduring impact and celebrated his works through recitations and performances. Dr. Manik Saha highlighted the importance of Tagore's teachings and encouraged the younger generation to draw inspiration from his timeless creations. তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব আসলে তিনি তার বিবিধ সৃষ্টি সম্ভারণী আমাদের মাঝে দিয়েছেন, সেটা প্রতিক্ষণ আমরা জানি জীবিত। আজকের এই দিনে ওনার এই প্রয়াণ দিবসে ওনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। এখানে উপস্থিত যারা আছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। Thanks for watching. Stay tuned for updates and don't forget to subscribe our channel by hitting the bottom right logo.